হ্যালো, ওয়েলকাম টু অরিফাইম। তোমাদের সবার ভালোবাসা নিয়ে অরিফাইম শুরু করতে চলেছে নেক্সট এমসিকিউ সিরিজ ফর ইনফেকশন কন্ট্রোল অ্যান্ড সেফটি। তো এটা জিএনএমদের যা সিলেবাস আছে ওর মধ্যে কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে। কারণ দেখো বিএসসির ক্ষেত্রে কী হলো, সমস্ত টপিক থেকে কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করেছে, বুঝতে পারলে? তোমাদের ক্ষেত্রেও সমস্ত টপিক ভালো করে পড়ে নিতে হবে। চলো শুরু করা যাক। হুইচ লিঙ্ক দ্য চেন অফ ইনফেকশন ইজ ব্রোকেন বাই পারফর্মিং থ্রু হ্যান্ড হাইজিন। বোঝা গেল? কোন চেন ইনফেকশনটা ব্রোক করবে, যে হ্যান্ড হাইজিনটা কোনটাকে ব্রোক করবে, ঠিক আছে, মানে ভেঙে ফেলবে। এটা কি মোড অফ ট্রান্সমিশন, এটাকে হচ্ছে ভেঙে দিবে, বুঝতে পারলি? যে নেক্সট কোয়েশ্চেন, আর নার্স ইজ প্রিপেয়ারিং টু কেয়ার ফর আ ক্লায়েন্ট উইথ আ সাসপেক্টেড ডায়াগনোসিস অফ টিউবারকুলোসিস, হুইচ পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট ইজ ম্যান্ডেটরি। দেখো N95 তোমার হচ্ছে যে টিউবারকুলোসিস কি না এয়ারবোন ট্রান্সমিশন করে, তাহলে এর ক্ষেত্রে আমাদের N95 মাস্কটা পড়তে হবে। চলো, when should a nurse use soap and water instead of alcohol based hand rub, মানে হ্যান্ড রাবকে পরিবর্তে আমরা কখন সোপ মানে হ্যান্ড ওয়াশটাকে প্রেফার করব? কোন ক্ষেত্রে? দেখো, when hands are visibly soiled with blood and body fluid, মানে যদি যখন হাতে কোথাও মানে রক্ত বা কোনো একটা ব্লাড বডি ফ্লুইড লেগে যাবে, তখন আমরা কি করব? তখন আর হ্যান্ড রাব ইউজ করবো না, তখন আমরা হ্যান্ড ওয়াশটা করবো, বুঝতে পারলে? Next question. The nurse is disposing of a huge needle after administering an IM injection. Which action is correct? Answer কি? Place the needle immediately into the puncture resistant sharp container. বুঝতে পারলে? ওখানে আমরা ফেলব। Next question. Which of the following is an example of reservoir in the infection cycle? কোনটা হচ্ছে যে এর এক্সাম্পল রিজার্ভায়ার ইনফেকশন সাইকেলের? তো এর অ্যান্সার হচ্ছে কি বি, stagnant water in a respiratory therapy humidification system. চলো নেক্সট। দেখো এই ছকগুলো একটু ভালো করে পড়ে নিও, ঠিক আছে? A nurse is caring for a client with a large draining pressure ulcer infected with MRSA. Which precaution should be implemented? এর জন্য কি হবে? সি, কন্টাক্ট প্রিকশন। বুঝা গেল? নেক্সট, ইন হোয়াট অর্ডার শুড আ নার্স রিমুভ পিপিই আফটার এক্সিস্টিং আ রুম? কীরকম অর্ডারের নার্সটা পিপিই খুলবে, ঠিক আছে? এর আনসার হচ্ছে যে এ, প্রথমে গ্লাভস খুলবে, তারপরে গাউন খুলবে, তারপরে গুগলস বা ফেস শিল্ড খুলবে, তারপরে মাস্কটা খুলবে, ঠিক আছে? চলো, হুইচ পেশেন্ট শুড রিকোয়ার্ড আ প্রোটেক্টিভ এনভায়রনমেন্ট? দেখো এর মধ্যে কোন পেশেন্টটাকে আমরা প্রোটেক্টিভ মানে আইসোলেশন রুমে রাখবো? দেখো যার পেশেন্টের কি হোয়াইট ব্লাড সেলটা 500 হয়ে গেছে, বুঝতে পারলে? তো ওর হচ্ছে ইনফেকশন হয়ে যাওয়ার চান্সটা হচ্ছে, বি হচ্ছে অ্যান্সার। হোয়াট ইজ মিনিমাম ডিউরেশন রিকমেন্ডেড ফর ফ্রিকশন ডিউরিং হ্যান্ড ওয়াশিং? হ্যান্ড ওয়াশিংয়ে ফ্রিকশন কত সময় আমরা হ্যান্ড ওয়াশিংটা করবো? মিনিমাম 20 সেকেন্ড, বুঝতে পারলে? সি হচ্ছে অ্যান্সার। নজোকোমিয়াল ইনফেকশন ইজ দ্য অর্ডার টার্ম ফর হুইচ মোডার ফেজ? হেলথ কেয়ার অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশন, HAI. A nurse is caring for a client with Clostridium difficile, যেটাকে আমরা বলি সিডিপ। হুইচ অ্যাকশন ইজ আ প্রায়োরিটি? এখানে প্রায়োরিটি অ্যাকশন কী হচ্ছে? ওয়াশ হ্যান্ড অ্যান্ড সোপ অ্যান্ড ওয়াটার আফটার কেয়ার, বুঝতে পারলে? হ্যান্ড ওয়াশটা করতে হবে। নেক্সট, হোয়েন ইউজিং দ্য প্রিন্সিপালস অফ ডার্টি টু ক্লিন ইজ হোয়াট অর্ডার শুড পিপিই বি রিমুভড? এখানে কোন অর্ডারে পিপিই রিমুভ করবে না। তো এটা হচ্ছে সি, প্রথমে হচ্ছে গ্লাভস ওপেন করবে, তারপর গুগলস, তারপরে গাউন, তারপরে মাস্ক। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কনসিডার আ ভমিট ইন আ হসপিটাল সেটিং? দেখো এটা হচ্ছে যে আ কন্টামিনেটেড ব্লাড প্রেসার কাপ, বুঝতে পারলে? হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট কমন পোর্টাল অফ এন্ট্রি ফর প্যাথোজেন ইনটু দ্য হিউম্যান বডি? এটা হচ্ছে মিউকাস মেমব্রেন, সি। ইজিলি এখান থেকে ঢুকে যেতে পারে। A nurse is accidentally struck by a used needle. What is the first action the nurse should take? এটাতে বি, ওয়াশ দ্য এরিয়া থ্রু উইথ সোপ অ্যান্ড ওয়াটার। এই চকটা একটু ভালো করে পড়ে নিও। ডিউরিং হুইচ স্টেজ অফ ইনফেকশন ইজ আ পেশেন্ট ইউজুয়ালি মোস্ট কন্টিজিয়াস? এটা হচ্ছে বি, পুডোরমাল স্টেজ, বুঝতে পারলে?
স্ট্যান্ডার্ড প্রিকশন শুড বি অ্যাপ্লাইড টু হুইচ গ্রুপ অফ পেশেন্ট? এটা হচ্ছে সি, অল পেশেন্ট রিগার্ডলেস অফ দ্যার ডায়াগনোসিস। নেক্সট কোশ্চেন, আ নার্স ইজ প্রিপেয়ারিং আ স্টেরাইল ফিল্ড ফর আ ড্রেসিং চেঞ্জ, হুইচ অ্যাকশন উইথ কন্টামিনেটেড দ্য ফিল্ড? এটা আনসার হচ্ছে সি, রিচিং অ্যাক্রস দ্য স্টেরাইল ফিল্ড টু পিক আপ আ গজ। Which government agency is responsible for enforcing safety and health regulation is the workplace? এটা হচ্ছে কি occupational safety and health administration, OSHA, C হচ্ছে answer. A patient has been placed at doublet precaution, which distance is generally considered danger zone for doublet transmission? doublet transmission কতটা এরিয়া পর্যন্ত danger zone বলে? অ্যান্সার হচ্ছে বি, 3 to 6 feet। বুঝতে পারলে? What is the single most important reason for the healthcare worker to practice good and hygiene? To prevent healthcare associated infection, HAI, ঠিক আছে? Next, which PPE is required when suctioning a client with a tracheostomy? tracheostomy suction যখন করছে তার কোন কোন PPE গুলো লাগছে? gloves, gown, mask and goggles or shield? C হচ্ছে অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন কি, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ আ স্পেসিফিক সিমটমস অফ লোকালাইজড ইনফেকশন? এর জন্য অ্যান্সার কি হচ্ছে সি, সোয়েলিং অ্যান্ড রেডনেস এট দ্য সাইট। বুঝতে পারলে? চলো নেক্সট কোশ্চেন, আর নার্স নিড টু রিমুভ আ পেশেন্ট আপ ইন বেড, হুইচ এরগোনমিক প্রিন্সিপাল শুড দ্য নার্স ফলো? কোন এরগোনমিক প্রিন্সিপালটা নার্স ফলো করবে? সি, ফ্লেক্স দ্য নিজ অ্যান্ড ইউজ দ্য লেগস ফর লিফটিং। বুঝতে পারলে? সি হচ্ছে যে অ্যান্সার। হুইচ টাইপ অফ ওয়েস্ট শুড বি প্লেসড ইন রেড ব্যাগ? এটা তো তোমরা সবাই জানো, একটু ভালো করে করো। এর অ্যান্সার হচ্ছে কি সি, গজ। দেখো এখানে দেখো কোশ্চেনটা একটু ভুল আছে। হুইচ টাইপ অফ ওয়েস্ট রেড ব্যাগে কি যাবে? এটা হচ্ছে এন এমটি আইভি ব্যাগ, যেটা আমরা বলি বোতলগুলো। বুঝতে তো? এটা একটু একটু দেখে নিও, রেড রেড ব্যাগে কি যাবে। বুঝে গেল? চলো নেক্সট কোশ্চেন, আ ক্লায়েন্ট হ্যাজ মেনিঙ্গোকক্কাল মেনিনজাইটিস, হোয়াট টাইপ অফ প্রিকিউশন ইজ রিকোয়ার্ড? মেনিঙ্গোকক্কাল কিভাবে ট্রান্সমিশন হয়? তাহলে সেটার এগনিস্ট নেবে বি, ড্রপলেটস। মেনিঙ্গোকক্কাল হচ্ছে ড্রপলেটসের মাধ্যমে ট্রান্সমিশন হয়, ঠিক আছে? ওই প্রিকশনটাকে আমাদেরকে নিতে হবে। চলো নেক্সট, what should a nurse do if a sterile liquid splash onto a sterile drip? sterile liquid splash হচ্ছে আর কিছু sterile drip হচ্ছে, এর জন্য অ্যান্সার কি হবে? দেখো এর জন্য অ্যান্সার হচ্ছে বি, consider the drip contaminated and place it। বুঝতে পারলে? how often should a nurse perform hand hygiene when using the 5 movements rules? after, sorry, before and after every patient contact। বুঝতে পারলে? তাহলে আমরা বিফোর অ্যান্ড আফটার টাচিং দ্য পেশেন্ট যেটাকে বলি। চলো নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এক্সাম্পল আ ভেক্টর? মানে যে ট্রান্সমিশন করে, ভেক্টর ট্রান্সমিশন করে না, এটা কোনটা ভেক্টর? এটা শিওর একদম অ্যান্সার হচ্ছে বি, ম্যালেরিয়া মসকুইটো, যেটা মসকুইটো ক্যারিং ম্যালেরিয়া, এটাকে আমরা ভেক্টর কোন বলি। বুঝতে পারলে? নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ে টু হ্যান্ডেল সলিড লিলেন? সো সয়েলড লিলেন, লিলেন যেগুলো হয় মানে বেড কভার টভার, হ্যান্ড দেন কী করবো? প্লেস ইন ইট ইন আ লিক প্রুফ ব্যাগ উইথাউট শেকিং। বুঝতে পারলে? নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ পেশেন্ট ইজ দ্য হাইয়েস্ট রিস্ক ফর ইনফেকশন? কোন পেশেন্ট সব থেকে বেশি ইনফেকশনের জন্য রিস্ক থাকে? কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার এইগুলো পড়ো, অপশানগুলো পড়ো। দেখো এটা হচ্ছে কি 70 ইয়ার্স আর 17 ইয়ার্স ওল্ড উইথ আ ফ্রেশ সার্জিক্যাল ইনসেশন। বুঝতে পারলে? তার সার্জারি হয়েছে। চলো নেক্সট, হোয়াট ডাজ মেডিকেল অ্যাসেপসিস মিন? এটা মানে কি? মেডিকেল অ্যাসেপসিস মানে কি? এটা কি বি, রিডিউস দ্য নাম্বার অফ ট্রান্সফার অফ প্যাথোজেন। ঠিক আছে, এটাকে মেডিকেল অ্যাসেপসিস বলে। হোয়েন শুড আ নার্স ওয়্যার আ গ্রাউন্ড? কখন একটা নার্স কখন গ্রাউন্ড পড়বে? দেখো সি, হোয়েন দেয়ার ইজ আ রিস্ক অফ ক্লোথিং বিং স্প্লাশড উইথ দ্য বডি ফ্লুইড। বুঝতে পারলে? তখন সে গ্রাউন্ড পড়বে। তুমি একটা প্রসিজার করছো যেখানে রক্ত তোমার গায়ে আসতে পারে। A nurse is about to administer an injection. What is the best way to identify the patient? Answer হচ্ছে যে সি, ইউজ টু আইডেন্টিফায়ার্স, নেম অ্যান্ড ডেট অফ বার্থ। বুঝতে পারলে? সেটাকে কনফার্ম করবে যে এই পেশেন্টটাকে আমাকে দিতে হবে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ক্যান বি ইউজড অন হ্যান্ড ইজ সোপ অ্যান্ড ওয়াটার আর নট অ্যাভেলেবল অ্যান্ড হ্যান্ডস আর নট ভিজিবল
সয়েল। এর অ্যান্সার হচ্ছে কি বি 70% অ্যালকোহল বেস হ্যান্ড রাব। যখন মানে কোনো রক্তভক্ত হ্যান কিছু না লাগছে তখন কি করবে, তখন হচ্ছে হ্যান্ড রাবটা করবে, বুঝতে পারলে। চলো নেক্সট কোশ্চেন। A patient is airborne precaution of measles. The nurse must transport the oxygen to patient to X-ray. Transport patient কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, X-ray তে নিয়ে যাচ্ছে। What should the nurse do? Nurse কি করবে? এর অ্যান্সার হচ্ছে কি সি, প্লেস আ সার্জিক্যাল মাস্ক অন দ্য পেশেন্ট ডিউরিং ট্রান্সপোর্ট। এয়ারবোন যেহেতু প্রিকশন আছে, ঠিক আছে, মিজেলস। হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি পারপাস অফ নেগেটিভ প্রেসার রুম? নেগেটিভ প্রেসার রুমের পারপাস টু প্রিভেন্ট এয়ার ফ্রম দ্য রুম ফ্রম ফ্লোরিং ইন্টু দ্য হল, মানে রুমে কোনো আসবে না এয়ার, রুম থেকে এয়ার গিয়ে ফ্লোরে যাবে না, ঠিক আছে। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ আ পোর্টাল অফ এক্সিট ফর রেসপিরেটরি ভাইরাস? পোর্টাল এক্সিট কি আছে? সি, স্নিচিং, বুঝতে পারলে তো। হাউ লং ক্যান আ নার্স ওয়ার আ সিঙ্গেল পেয়ার অফ গ্লাভস? কখন সিঙ্গেল পেয়ার অফ গ্লাভস পরবে, বুঝতে পারলে তো। এটা হচ্ছে সি, ফর আ সিঙ্গেল টাস্ক অন আ সিঙ্গেল পেশেন্ট, বুঝতে পারলে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ অ্যান সাইন অফ সিমটোমেটিক ইনফেকশন? সিমটোমেটিক ইনফেকশন সাইন কি আছে? এটা হচ্ছে কি এ, সলেন লিমনোড, লিমনোডটা যখন ফুলে যাবে, বুঝতে পারলে। A nurse is using a chemical disinfectant on a surface. What should the nurse check first? Nurse কি ফার্স্ট চেক করবে? দেখো বি, দ্য ম্যাটেরিয়াল সেফটি ডাটা শিট, বুঝতে পারলে, এটা চেক করবে ফার্স্ট। হুইচ মুভমেন্ট অফ হাইজিন ইজ অফেন ফরগটেন বাই স্টাফ? কোনটা সবসময় ভুলে যায়? এটা হচ্ছে যে সি, আফটার টাচিং পেশেন্ট সারাউন্ডিং, পেশেন্ট সারাউন্ডিংয়ে টাচ করার আগে ভুলে যায়, ঠিক আছে। চলো নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ এন্ডোজেনাস ইনফেকশন? এন্ডোজেনাস ইনফেকশনের ডেফিনেশন কি? বি, ইনফেকশন ফ্রম দ্য পেশেন্ট ওন নর্মাল ফ্লু। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল? আমাদের কোনটা ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল? দেখো, ইউজিং আ নিডললেস আইভি সিস্টেম, ঠিক আছে। A nurse find a fire in a trash can. What is the R in the RES acronym? R এর মিনিংটা কি RES acronym? এটা হচ্ছে রেস্কিউ or remove anyone in immediate danger. In the PASS acronym for fire extinguisher, what does the first S stand for? এগুলো আমি আগে মনে করেছি, ফার্স্ট এস দুটো এস আছে, একটা এস কি স্কুইজ দ্য হ্যান্ডেল। চলো নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ আ নর্মাল ফ্লোরা অফ দ্য স্কিন? এটা কি স্ট্রেপ্টোকক্কাস এপিডার্মিডিস, বুঝতে পারলে তো, এটা নর্মাল স্কিন ফ্লোরে থাকে। হোয়াট ইজ দ্য ইনকিউবেশন পিরিয়ড? ইনকিউবেশন পিরিয়ড কি? বি, দ্য টাইম বিটুইন এক্সপোজার অ্যান্ড দ্য স্টার্ট অফ সিমটমস, মানে যেদিন থেকে ঢুকলো তবে থেকে সিমটমসটা স্টার্ট শুরু হবে, আর যে ইনফেকশনটা যবে থেকে তোমার শরীরে এন্টার হবে সেটা হচ্ছে ইনকিউবেশন। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট আ পার্ট অফ দ্য চেন ইনফেকশন? এটা চেন ইনফেকশনের পার্ট কোনটা না? ট্রিটমেন্ট প্ল্যান, এটা হচ্ছে যে চেন ইনফেকশনের পার্ট না। হোয়াই আর আর্টিফিশিয়াল নেল প্রহিবিটেড ফর নার্স? নার্সের জন্য কোনো আর্টিফিশিয়াল নেল প্রহিবিটেড মানা থাকে, দে হারবার মোর ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ফাঙ্গি ফ্রম ন্যাচারাল নেল। চলো নেক্সট কোশ্চেন, আ নার্স ইজ প্রিপেয়ারিং আ স্টেরাইল ফিল্ড ফর আ ক্যাথেটারাইজেশন, হুইচ অ্যাকশন ইন্ডিকেটস আ ব্রেক অফ স্টেরাইল টেকনিক? অ্যান্সার হচ্ছে কি সি, সিটিং আপ দ্য স্টেরাইল ফিল্ড 2 inches বিলো দ্য নার্স ওয়েট লেভেল, বুঝতে পারলে। চলো নেক্সট, আ নার্স ইজ ক্যারিং ফর আ ক্লায়েন্ট উইথ পার্টুসিস রোপিং কাশি বলছে, হুইচ প্রিকশন শুড বি ইমপ্লিমেন্টেড? প্রিকশনের জন্য কোন ড্রপলেট প্রিকশনটা আমাদের নিতে হবে। চলো নেক্সট কোশ্চেন, হোয়েন আ ফায়ার অকার্স ইন আ পেশেন্টস রুম, হোয়াট ইজ দ্য নার্স প্রায়োরিটি অ্যাকশন অ্যাকর্ডিং দ্য রেস অ্যাক্রোনিম? ঠিক আছে, প্রায়োরিটি অ্যাকশন কি হচ্ছে সি, রেস্কিউ, রিমুভ দ্য পেশেন্ট ফ্রম দ্য রুম, বুঝতে পারলে। নেক্সট, হুইচ পেশেন্ট রিকোয়ার N95 রেসপিরেটরি মাস্ক হোয়েন দ্য নার্স এন্টার দ্য রুম? এটা কি হচ্ছে, আ ক্লায়েন্ট উইথ disseminated herpes zoster, বুঝতে পারলে। এটা হচ্ছে বি হচ্ছে অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন, আর নার্স ইজ pouring sterile saline into a basin on a sterile field, which action is correct?
Answer is C. Leak the bottle by pouring a amount out into a waste bin first. See your chance answer. Next one. A nurse is caring for a client with a high fever and suspected meningococcal meningitis. Which type of room is required? Is the answer is B. A private room with doublets precaution. Which of the following is an example and laterogenic infection? Laterogenic infection কি এটা হচ্ছে B. A patient develops of UTI after a sterile catheterization performed by the doctor. What is the correct order of for donning PPE? The correct order is B. Gown, mask, goggles, gloves. Next question. A patient with a WBC count of 1000 in placed on neutropenic precaution. Which nursing intervention is appropriate? Answer is C. Avoiding giving the patient raw foods and or vegetables. So next question. While preparing a sterile fill, the nurse noticed a small tear in the sterile gloves package. What should the nurse do? Answer is discard the package and obtain a new one. নতুন গ্লাভস পরবে। চল নেক্সট কোশ্চেন। দেখো পাসের ফুল ফর্ম কি? পি মানে পুল দ্য এম, এ মানে এম অ্যাট দ্য বেস অফ দ্য ফায়ার, আর কি সিকিউয়েজ দ্য হ্যান্ডেল, আর কি সোয়েপ ফ্রম দ্য সাইড টু সাইড। বুঝতে পারলে? চলো নেক্সট কোশ্চেন। A nurse is performing a surgical hand scrub. How should the hand to held during ringing? তো অ্যান্সার করো। অ্যান্সার হচ্ছে কি বি, hands held higher than the elbow. A client is admitted with suspected avian influenza. Which precautions are combined for the patient? Answer হচ্ছে কি B, airborne and contact. Which cleaning agent is most appropriate for the large blood spill on a linoleum floor? Sorry, linoleum floor. বুঝতে পারলে তো? এর অ্যান্সার কি হচ্ছে? আরেকবার প্রশ্নটা বলেছি, হুইচ ক্লিনিং এজেন্ট ইজ মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর আ লার্জ ব্লাড স্পিল অন এ লিনোলিয়াম ফ্লোর? অ্যান্সার হচ্ছে সি, 10% ব্লিচ মানে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড সলিউশন দিয়ে। A nurse is using a electrical infusion pump. Which observation require the nurse to remove the pump from service? Answer B. The power cord is slightly fed at the plug. Next question. What is the main difference between sterilization and disinfection? Answer is B. Sterilization kill all microorganisms include spore. Disinfection does not, মানে করতে পারে না। এই স্পোরকেও মেরে দিবে আর অল মাইক্রোঅর্গানিজমকেও মেরে দিবে, বুঝতে পারলে? এটা হচ্ছে স্টেরিলাইজেশন। নেক্সট, a nurse is caring for a client with measles. What are the room requirements? Answer is C, private room with negative pressure at 6 to 12 air exchange hour. Next, a nurse is preparing to change a sterile dressing. When should the nurse perform hand hygiene? B, before putting on sterile gloves and after removing them. দুইবারই হ্যান্ড ওয়াশিং করতে হবে, গ্লাভস পরার আগেও পরে। Which action is most effective in preventing ventilator associated pneumonia? VAP. এটা হচ্ছে C, performing frequent oral care with chlorhexidine. বুঝতে পারলে তো? চলো নেক্সট কোশ্চেন। A nurse is disposing of a glass ampoule. Where should it placed? কোথায় ফেলবে? C, sharp container. বুঝতে পারলে? নেক্সট, which patient should be seen last by a nurse to prevent across contamination? Answer is C, a patient with an infected pressure ulcer. Next, a nurse is preparing to open the sterile package. Which direction should the first flap be opened? Answer is C, away from the nurse body. Body থেকে দূরে। When performing a surgical hand scrub, the nurse should scrub each surface on the skin how many times? Also C, at least 10 to 20 stroke for specific time, 3 to 5 minutes.
হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ সেফটি হ্যাজার্ড ইন আ পেশেন্ট রুম? অ্যান্সার হচ্ছে কি সি। বুঝা গেল? আ পুডেল অফ ওয়াটার নিয়ার দ্য সিঙ্ক। When a nurse is removing a patient from a bed to a chair, where should chair be placed? কোথায় চেয়ারটা রাখবে? বি অন দ্য পেশেন্ট স্ট্রঙ্গার সাইড। পেশেন্ট যদি লেফটি হয় লেফট সাইড, রাইট হলে রাইট সাইড, স্ট্রঙ্গার সাইড যদি। হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট মেথড অফ ডিসপোজিং দ্য কন্টামিনেটেড গ্লাস সিরিঞ্জ? কোথায় ফেলবে? প্লেসড ইন it in a puncture resistant sub container. B হচ্ছে answer. Next, a nurse is caring for a patient on droplet precaution. The nurse needs to leave the room to get more supplies. When should the nurse remove the surgical mask? কখন মাস্ক ওপেন করবে? Inside the room near the door. তাহলে চলো, which assessment finding would lead the nurse is suspected a local infection? এটা কি করবে? সি হিট অ্যান্ড ওয়ার্মথ at the site of wound. উন্ডের সাইডে হিট আর ওয়ার্ম বডি হয়েছিল। তো এখানে উপরে কোশ্চেনগুলো একটু বলতে হচ্ছে, এটা 102 ডিগ্রি হবে, এটা 1800, WBC 1800। ঠিক আছে, চলো নেক্সট। A nurse is struck by a needle from a patient with an unknown medical history. What is the priority lab test in the nurse? মানে নিডল স্টিক হয়েছে, বুঝতে পারলে? এই জন্য প্রায়োরিটি অ্যাকশন কিছু। বি বেসলাইন টেস্ট ফর HIV and hepatitis B আর C। চলো নেক্সট কোশ্চেন। A patient is being treated for a vancomycin resistant infection. The nurse must enter the room with PPE is required. এটা হচ্ছে বি gown and gloves. What is the first step of the pass acronomy of the safety? Pull the pin. A হচ্ছে answer. A nurse is preparing a sterile field. The nurse drops a sterile instrument onto the very edge of the sterile drip. What is the correct action? The correct answer is B. Consider the instrument contaminated. Next question. Which patient is the highest risk for latex allergy? এরকম একটা কোশ্চেন আগে হয়েছে, ল্যাটেক্স অ্যালার্জির জন্য। এটা তোমরা অ্যান্সারের কোশ্চেনটা অ্যান্সার দিও, এটা অ্যান্সারটা কী হবে, বুঝতে পারলে? চলো নেক্সট কোশ্চেন। ইন দ্য মেডিকেল অ্যাসেপসিস ক্লিন মিনস, এটা কী করবে? সি অ্যাবসেন্স অফ ডিজিজ পাঞ্চিং মাইক্রোঅর্গানিজম। চলো নেক্সট কোশ্চেন। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মোস্ট কমন রিজার্ভার ফর প্যাথোজেনাস ইন দ্য হসপিটাল? এটা কি? হিউম্যান বডি। নেক্সট, আ নার্স ইজ পারফর্মিং আ টাইম আউট বিফোর বেডসাইড প্রসিজার, who must participate? C. The entire surgical or procedure team. A nurse is using a chemical disinfectant. Which information is found on the safety data sheet? The answer is B. The chemical flash point on and fire hazards. Which of the following is the portal of exit for the flu virus? The answer is B. Respiratory tract. A nurse is removing patient up in bed, maintain proper body mechanism. The nurse should কি করবে? C. Raise the bed on comfortable working height. What is the maximum duration for single hand hygiene session with alcohol based rub? Your answer is B. Rub until the hand are completely dry. Which of the following is vesicle of infection? That is C. Contaminated IV fluid. Which stage of infection is characterized by the appearance of specific symptoms, jaundice or hepatitis? The answer কি হচ্ছে? চুজ করো। This is C. Full stage of illness. ঠিক আছে। A nurse is disposing a saturated abdominal dressing. Which disposal method is correct? এখানে শোনো, আমরা ইউরো ব্যাক করবো, ঠিক আছে? এখানে ইউরো নিয়ে রেট দেওয়া আছে, ইউরো করবো। হোয়াট ইজ দ্য সাসপেক্টেবল হোস্ট ইন দ্য চেন অফ ইনফেকশন? এর মধ্যে কোনটা সাসপেক্টেবল হোস্ট আছে? বি দ্য পারসন at risk for infection due to weakened immunity. Next question. Which of the following can cause endogenous HI? এর কি আনসার হবে? C. Overgrowth of the patient own bacteria due to antibiotics. A nurse is carrying a patient with a neurogenic status. Which of the following forbidden in the room? Answer কি হচ্ছে? C. Fresh floor or pot plants. বুঝতে পারলে? চলো নেক্সট কোশ্চেন। Which of the following is a safety intervention of an old adult with nocturia?
কি হবে অ্যান্সার বি। কিপ আ ইউরিনাল অর কমন্ড নিয়ার দ্য বেড অ্যান্ড নাইট লাইট অন, নাইট লাইট অন করে রাখবে। নেক্সট, হাউ শুড আ স্টেরাইল ট্রে বি ওপেন্ড ইন দ্য নার্স ইফ দ্য নার্স ইজ ইউজিং বেডসাইড টেবিল? কি হবে বি, অ্যাট ওয়েট লিস্ট লেভেল অফ অর হায়ার। বুঝতে পারলে? হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ আ মেডিকেল অ্যাসেপসিস টেকনিক? অ্যান্সার হচ্ছে কি এ, হ্যান্ড ওয়াশিং। আর নার্স ইজ ওয়ারিং পিপিই, হুইচ আইটেম ইজ রিমুভ ফার্স্ট? এর জন্য কোনটা পিপিই করলে কোনটা রিমুভ ফার্স্ট করবে? ডি, গ্লাভস। ঠিক আছে।